오늘은 삶의 지혜 편으로 두 번째 화살은 맞지 말라는 가르침은 무엇인가? 라는 주제로 말씀드리겠습니다. 첫 번째 화살과 두 번째 화살, 고통을 넘어 행복으로. 첫 번째 화살은 맞더라도 두 번째 화살은 맞지 말아야 한다는 불교에서 나온 매우 중요한 가르침입니다. 이 말은 단순히 고통을 피하라는 의미를 넘어 고통에 대한 우리의 반응과 태도를 근본적으로 바꾸는 지혜를 담고 있습니다. 첫 번째 화살이란 불가항력적인 외부적 고통, 질병, 사별, 실패, 상대방의 말 등 우리가 통제할 수 없는 외부적인 사건이나 상황으로 인해 겪는 고통입니다. 마치 화살에 맞은 것처럼 예기치 못하게 다가와 우리를 힘들게 합니다. 두 번째 화살이란 첫 번째 화살에 대한 나의 반응. 첫 번째 화살에 맞은 후 우리가 스스로 만들어내는 고통입니다. 예를 들어 아픔에 대한 분노, 후회, 절망, 자책, 화 등의 감정이 여기에 해당됩니다. 첫 번째 화살에 대한 부정적인 반응은 고통을 더욱 증폭시키고 우리를 깊은 절망 속으로 몰아넣습니다. 왜 두 번째 화살을 맞지 말아야 할까요? 고통의 확산 방지. 첫 번째 화살은 피할 수 없지만 두 번째 화살은 우리의 선택에 따라 얼마든지 피할 수 있습니다. 두 번째 화살을 맞지 않음으로써 고통의 강도와 지속 시간을 줄일 수 있습니다. 마음의 평화 회복. 부정적인 감정에 휩싸이지 않고 현실을 있는 그대로 받아들임으로써 마음의 평화를 회복할 수 있습니다. 성장의 기회. 고통을 통해 성장하고 더 나은 사람으로 변화할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 두 번째 화살을 피하는 방법. 현실 수용. 이미 일어난 일을 있는 그대로 받아들이고 저항하거나 부정하지 않습니다. 마음 관찰. 자신의 감정을 있는 그대로 관찰하고 판단하지 않고 받아들입니다. 긍정적인 마음 갖기. 어려운 상황 속에서도 긍정적인 면을 찾고 감사하는 마음을 갖습니다. 명상과 같은 수행. 마음을 안정시키고 집중력을 높이는 수행을 통해 고통을 극복하는 힘을 키웁니다. 삶에 적용하기. 스트레스 관리. 스트레스를 유발하는 상황을 피하거나 스트레스를 효과적으로 관리하는 방법을 배우는 것이 중요합니다. 인간관계 개선. 타인과의 관계에서 발생하는 갈등을 현명하게 해결하고 건강한 관계를 유지하는 것이 중요합니다. 자기 돌봄. 충분한 휴식을 취하고 건강한 식습관을 유지하며 규칙적인 운동을 하는 등 자신을 돌보는 것이 중요합니다. 결론적으로 첫 번째 화살은 내가 통제할 수 없는 외부적인 요인이지만 두 번째 화살은 나의 선택에 따라 달라집니다. 두 번째 화살을 맞지 않음으로써 고통을 극복하고 더욱 행복한 삶을 살 수 있습니다. 이 가르침은 우리에게 다음과 같은 메시지를 전달합니다. 고통은 인생의 일부이며 피할 수 없는 것이지만 고통에 대한 나의 반응은 내가 선택할 수 있습니다. 고통을 통해 성장하고 더 나은 사람으로 변화할 수 있는 기회를 얻을 수 있습니다. 마음의 평화는 외부적인 조건이 아니라 우리 내면의 태도에 달려 있습니다. 이 가르침을 삶에 적용하여 고통을 넘어 행복한 삶을 만들어 나가시길 바랍니다. 대인관계에서 첫 번째 화살과 두 번째 화살 적용하기. 대인관계에서 첫 번째 화살과 두 번째 화살의 개념은 특히 유용하게 활용될 수 있습니다. 첫 번째 화살. 다른 사람으로부터 상처받는 말이나 행동, 즉 외부적인 자극을 의미합니다. 두 번째 화살. 상처받은 감정에 대한 반응으로 화, 분노, 원망, 자책, 짜증 등의 부정적인 감정을 통해 스스로에게 가하는 고통입니다. 대인관계에서 두 번째 화살을 피하는 방법. 감정 인지. 먼저 자신의 감정을 있는 그대로 인지하는 것이 중요합니다. 화가 난다면 화가 난다고 인정하고 슬프다면 슬프다고 인정하는 것입니다. 생각 관찰. 감정이 발생하는 원인이 되는 생각을 관찰합니다. 저 사람은 왜 나를 그렇게 대할까? 라는 생각이 들 수도 있고 나는 왜 이렇게 소심할까? 라는 생각이 들 수도 있습니다. 객관적인 시각. 상황을 객관적으로 바라보려고 노력합니다. 다른 사람의 의도를 함부로 판단하지 않고 상황 자체에 집중합니다. 긍정적인 해석. 상황을 다르게 해석해보는 연습을 합니다. 부정적인 생각 대신 긍정적인 생각을 떠올려 보세요. 자기 공감. 자신을 비난하거나 자책하지 않고 따뜻하게 감싸 안아줍니다. 소통. 오해를 풀기 위해
상대방과 직접 대화하는 것을 시도해 볼 수 있습니다. 하지만 감정적인 상태에서 대화하기보다는 침착하게 상황을 설명하고 자신의 입장을 조심스럽게 전달하는 것이 중요합니다. 어떠한 외적 상황에서도 항상 마음과 감정의 평온을 누리시기 바랍니다. 끝까지 시청해 주셔서 대단히 감사합니다. Today, I will talk about the wisdom of life, the teaching that we should not be hit by the second arrow. The first arrow and the second arrow. Beyond suffering to happiness. Even if you are hit by the first arrow, you should not be hit by the second arrow is a very important teaching from Buddhism. This saying goes beyond simply avoiding suffering and contains the wisdom to fundamentally change our reactions and attitudes toward suffering. What is the first arrow? Irresistible external suffering. It is suffering caused by external events or situations that we cannot control, such as illness, bereavement, failure, or the words of others. It comes unexpectedly, as if we were hit by an arrow, and makes us suffer. What is the second arrow? My response to the first arrow. It is suffering that we create ourselves after being hit by the first arrow. For example, this includes emotions such as anger, regret, despair, self-blame, and anger about pain. Negative reactions to the first arrow amplify the pain and push us into deep despair. Why should we avoid the second arrow? Preventing the spread of pain. While the first arrow is inevitable, the second arrow can be avoided at any time depending on our choice. By avoiding the second arrow, we can reduce the intensity and duration of the pain. Recovering peace of mind. We can recover peace of mind by not being caught up in negative emotions and accepting reality as it is. Opportunity for growth. Pain can provide us with opportunities to grow and change into a better person. How to avoid the second arrow. Accepting reality. Accept what has already happened as it is, without resisting or denying it. Observing the mind. Observe your emotions as they are, without judging them. Having a positive mind. Find the positive side of difficult situations and be grateful. Practices such as meditation. Develop the power to overcome suffering through practices that calm the mind and increase concentration. Applying to life. Stress management. It is important to avoid stressful situations or learn how to effectively manage stress. Improving interpersonal relationships. It is important to wisely resolve conflicts that arise in relationships with others and maintain healthy relationships. Self-care. It is important to take care of yourself by getting enough rest, maintaining a healthy diet, and exercising regularly. In conclusion, the first arrow is an external factor that I cannot control, but the second arrow depends on my choices. By avoiding the second arrow, I can overcome suffering and live a happier life. This teaching conveys the following message to us. Pain is a part of life and is unavoidable, but my response to it is my choice. Pain gives me the opportunity to grow and change into a better person. Peace of mind is not an external condition, but rather depends on our inner attitude. I hope you can apply this teaching to your life and create a happy life beyond pain. Applying the first arrow and second arrow in interpersonal relationships.
The concept of the first arrow and second arrow can be especially useful in interpersonal relationships. First arrow. It refers to external stimuli, such as words or actions that hurt others. Second arrow. It is the pain we inflict on ourselves through negative emotions such as anger, rage, resentment, self-blame, and irritation in response to hurt feelings. How to avoid the second arrow in interpersonal relationships. Emotional awareness. First, it is important to recognize your emotions as they are. If you are angry, admit that you are angry. If you are sad, admit that you are sad. Thought observation. Observe the thoughts that cause your emotions. You may think, why is that person treating me like that? Or why am I so timid? Objective perspective. Try to look at the situation objectively. Do not judge the other person's intentions rashly and focus on the situation itself. Positive interpretation. Practice interpreting the situation differently. Think of positive thoughts instead of negative ones. Self-empathy. Do not blame yourself, but embrace them warmly. Communication. You can try to talk to the other person directly to resolve misunderstandings. However, it is important to calmly explain the situation and carefully convey your position rather than talking in an emotional state. I hope you always enjoy peace of mind and emotions in any external situation. Thank you very much for watching until the end.